हे आहे वास्कोरसचे टूर. थँक्यू. वास्कोरस टूर पंज कलाक वरितल. सॼो इस्तांबुल जेको आहे घुमाईंदो. गलाटा टावर. Captain your cabin. इस्तांबुल part. And as you can see over there to the right side of the boat, you're passing by Topkapi Palace, which was built in the 15th century by Sultan Muhammad al-Fatih. A little bit to the right, Hagia Sophia Museum, and behind it there is a little bit small mosque with 6 minarets called Sultan Ahmed Mosque or the Blue Mosque. And also to the same side of the boat over there to the right side, we're passing by the Sea of Marmara, where we can find the Princess Islands. اوكي اصدقائي، هيك بنكون انتهينا من جولتنا بخليج القرن الذهبي. طبعا هلا نحن موجودين بمضيق البوسفور. مضيق البوسفور بيقسم اسطنبول لقسمين، قسم اوروبي وقسم اسيوي. على يمين القارب عند العلم التركي بنشوف قصر توبكابي. جنب القصر موجود متحف هيا صوفيا، والمسجد العيد، المسجد الازرق ومسجد السلطان احمد. على يسار القارب بنشوف القسم الاوروبي لاسطنبول، اما على اليمين بنشوف بحر مرمرة ومحافظات ظهر طرف الاسيوي. طبعا هلا جولتنا رح تكون جنب القسم الاوروبي حوالي ساعة. بعد ساعة رح يكون في عنا اول توقف عن قلعة السلطان محمد الفاتح. वही पास वाले थे यहाँ से मस्जिद सोफिया एशिया साइड.
Gariban वालों पास यूरोप की ॿियो पासो Side of the Boulter Passaboy, a white building called the University of Mimar Sinan. This university is the first ever built here in the city by the archaeologist Uthman Hamdi in 1882. And the purpose of building that university is to teach engineering and fine arts. شوف على يسارنا مبنى الأبيض، على اليسار مبنى جامعة معمار سيناء. جامعة معمار سيناء هي أول جامعة حكومية أنشئت في اسطنبول، بناها عالم الآثار التركي عثمان حمدي عام 1882. اختصاص الجامعة هو تعليم الفنون الجميلة والهندسة. جامعة معمار سيناء. And is considered the biggest palace ever built here in the city by the Ottomans on the Bosphorus. It has around 285 rooms, 46 halls and 6 big Turkish bathrooms. Most of the rooms and halls inside that palace are made of 100% pure gold, and even the total amount of gold which was used to decorate all of these rooms and halls is around 35,000 kilograms. And recently it works as a museum every single day from 9 o'clock in the morning till 5 afternoon, except Mondays and Thursdays. And if you'd like to visit it, you should move from the station Eminönü or Sultan Ahmed, having the tramway till the very last station, Kabatash. जो सेल जहाज़ में सॼे सॼो ही जेको यूरोप वारो पासो अञा हले पियो। बैचलर यूनिवर्सिटी बहितरीन यूनिवर्सिटी है, 4 सीज़न होटल समुंड के किनारे पे आहे। ब्रिज जे हेठां जंहिं नाले सां इहा मशहूरु आहे। Bosphorus Bridge भी अच्छे। $3000. Well, as you can see over there to the left side of the Boulter Passaboy, a palace called Chiran, which was built by Sultan Abdulaziz in 1871 and designed by the Armenian architect Sarkis Pelia and the architect Nelsisian Kirkar. Recently it works as a hotel known as Kempinski, which is considered one of the most expensive hotels here in the city because the minimum price of just one night in this hotel is around $3,000. $3,000 जी पैलेस खां हटाए करे हिनखे होटल कयो अथनि। होटल मोस्ट एक्सपेंसिव होटल ऑफ इस्तांबुल।
الفندق معروف باسم 4.5 लाख रुपए का मथे पैसा قبل أقل ساعة جميع وحدات الفندق حوالي 3000 دولار. अच्छे का यूनिवर्सिटी है गलातासराय यूनिवर्सिटी फास्फोरस पे अच्छी है सजी एशिया साइड यूनिवर्सिटी बनी चुकी है मेडिसन ब्लू होटल स्ट्रक्चर तैयारी Tu clíva nas nachodится мечеть под названием Ортакой. Она построена султаном Абдул-Маджидом в 1854 году и спроектирована архитектором Никос Палиан. В городе Собор это самая красивая мечеть, находится в районе, называется Ортакой. Это хотите посетить это место именно на станции, или скаматич станции. На автобус 40 или 42. Ты на станции называется Ортакой. And designed by the Arab architect Nikos Palian, and it is considered one of the most beautiful mosques here in the city, and located in a district called Ortaköy. شوف على يسارنا مسجد أورتاكوي. مسجد أورتاكوي بناه سلطان عبد المجيد عام 1854. صمم المسجد المعمار الأرمني نيكوس باليان ومعمار كارابيك باليان. مسجد يعتبر أجمل مساجد مدينة اسطنبول، تبلغ مساحته 12 متر مربع، موجود في منطقة أورتاكوي. फास्फोरस ब्रिज बे पासे अची वियासीं हेठां क्रॉस करे आयासीं कुछ अजीब तरीके जो शेप आहे ॿई बीठा आहिनि